દાખલ કરે જે આપણે સાહેબ 24 ના રોજ દાખલ કરી અને નામદાર સાહેબ રિપોર્ટમાં સાહેબ નંબર પડીને સાહેબ 3/24 ના રોજ સાહેબ પહેલી મુદત રાખવામાં પહેલી મુદતે સાહેબ અમે નામદાર કોર્ટમાં રિપોર્ટ બોલાવવામાં હાજર રહ્યા અને નામદાર કોર્ટમાં સાહેબ જામીન અરજી અને અરજીમાંથી રિપોર્ટ ચાલુ કર્યો એટલે સાહેબ તેનું હિયરિંગ કરીને નામદાર કોર્ટે ઓર્ડર માટે બપોર પછી રાખેલ છે ઓર્ડર થયો એટલે સાહેબ અમે નામદાર હાઈકોર્ટમાં બપોર પછી સાહેબ જામીન આપ્યા એક તો મુદત પૂરી થઈ સાહેબ બધે 3 આજે સાહેબ નામદાર કોર્ટે 8 આજની મુદત આપી સાહેબ એ વખતે સાહેબ ફર્સ્ટ પલાવમાં મેં હાજર રહી અને નામદાર કોર્ટમાં સાહેબ મેન્શન કર્યું કે સદર ઓફિસ આરએમસી માટે રાખવામાં આવ્યો છે સેકન્ડ 3 આજે સાહેબ નામદાર કોર્ટ દ્વારા એવું કહેવામાં આવે કે સદર મેટર હવે આરએમસી માટે રાખવામાં આવ્યો છે એટલે સાહેબ તે દિવસે અમે આ સાથે નામદાર કોર્ટમાં આરએમસી માટે શું મેન્શન કર્યું એટલે નામદાર કોર્ટ દ્વારા એવું કહેવામાં આવ્યું કે આરએમસી મંગાવવું કે ન મંગાવવું એ કોર્ટનો તકલીફ છે એટલે સાહેબ અમે નામદાર કોર્ટ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે હવે આજે તમારે હિયરિંગ કરવું પડશે એટલે સાહેબ અમે સિક્યોર આપી મારા સિનિયર સાહેબ ઘણા ટાઈમથી બીમાર હતા ને એમને એડમિટ કરેલા અને કોર્ટમાં આવી શકે એવી પરિસ્થિતિ નથી એટલે એ બાબતની સાહેબ મેં ડિટેલમાં સિક નોટ આપી એ સિક નોટ આપી સાહેબ એટલે નામદાર કોર્ટ દ્વારા જે જુનિયર સાહેબ હાજર હતા એમને હું ઇન્સિસ્ટ કરવામાં આવ્યું કે આ અપીલ સાહેબ આજે તમારે ચલાવી દેવાનું કાં તમે અપીલ ચલાવો કાં સાહેબ આજે તમે સમાધાન કરવાનું નામદાર કોર્ટ દ્વારા નામદાર કોર્ટમાં સાહેબ જુનિયર એડવોકેટ દ્વારા મેન્શન કરવામાં આવ્યું સાહેબ અપીલ છે સાહેબ અને અપીલના નામે સાહેબ સિનિયર માહિતગાર છે અને મારી પાસે ફાઇલ પણ નથી એટલે સાહેબ આખી રિપોર્ટના આધારે સાહેબ આવી પરિસ્થિતિ છે એટલે સાહેબ નામદાર કોર્ટ દ્વારા સાહેબ સાહેબ જુનિયર તેમ છતાં સાહેબ નામદાર કોર્ટે સાહેબ 5 વાગ્યા સુધી સાહેબ અરજદાર અને એડવોકેટ બંનેને સાહેબ બેસાડી રાખ્યા 5 વાગ્યા પછી સાહેબ એ પણ ફરિયાદીના એડવોકેટ પરિવાર હાજર થયા અને એમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું સાહેબ અને અમે ત્યારે સાહેબ એમ કહ્યું કે વાંધો નહીં સાહેબ અમને તારીખ આપો અમે સમાધાન માટેના પ્રયત્નો કરી જોઈએ સાહેબ એટલે સાહેબ 5 વાગ્યા સાહેબ 5 વાગ્યા પછી સાહેબ 8 તારીખની મુદત હતી સાહેબ 12 8ની મુદત આપવામાં આવી 2-3 દિવસ પછી અમને કહ્યું કે એ વખતે કે સાહેબ સમાધાનની શક્યતા હોય તો થોડી અમને લાંબી તારીખ આપો એ પણ અમે મીટિંગ કરીને અમે પૂરું કર્યું તેમ છતાં સાહેબ 12 8ની તારીખ 12 8 સાહેબ અરજદાર હાજર નતા એ સામાજિક કામમાં રોકાયેલા હતા એટલે સાહેબ એનું એક્ઝામ્પલ રિપોર્ટ આપે અને સમાધાનની વાતચીત કરવા માટે સાહેબ અમે મુદત અરજી આપી મુદત અરજીમાં સાહેબ ચોખ્ખું કહેવામાં આવ્યું છે સાહેબ કે સાહેબ અમને 15 દિવસની તારીખ આપો તો સાહેબ જે બી સેટલમેન્ટની વાત હશે અમે જોઈ લઈશું તેમ છતાં સાહેબ 12 તારીખે 2 દિવસની તારીખ 14 તારીખ આપવામાં આવી 14 તારીખે સાહેબ પાછા મેં હાજર રહ્યા છતાંય સાહેબ અને એ દિવસ સાહેબ મેં અરજદારને પણ હાજર રાખ્યા નામદાર કોર્ટ દ્વારા અને બંનેની સંયુક્ત સહીથી સાહેબ ફરિયાદી અને આરોપી બંનેની સહીથી સાહેબ નામદાર કોર્ટમાં અરજી આપવામાં આવી કે સાહેબ અમે સેટલમેન્ટ માટે રેડી છીએ 10 લાખ રૂપિયા સાહેબ અમે 15 દિવસમાં મૂળ ફરિયાદીને ચૂકવવા માટે રેડી છે બાકીની 3 લાખની વાત છે સાહેબ અને સાહેબ સેટલમેન્ટ 10 લાખ માટે રેડી હતું તો પણ સાહેબ એમના એડવોકેટની ફી અમારા અરજદાર પાસેથી લેવા માટે સાહેબ સમાધાન પાછું હતું અને સાહેબ એથી વાત સાહેબ ખેતીથી પકડાય ખેતીથી સાહેબ કહેવામાં આવ્યું કે સાહેબ અમને તમે 15 દિવસની તારીખ આપો સાહેબ 10 લાખ રૂપિયા અમે 15 દિવસમાં ચૂકવી દીધું બાકીના 3 લાખ સાહેબ અમે એકાદ મહિનામાં ચૂકવી તમે જે અરજીને આપી હતી જોઈન્ટ સહીથી કયો છો એ જોઈન્ટ બંનેની સહીથી સમાધાન માટે તમે એ તમે રજૂ કરેલી ત્યાં કોર્ટમાં રજૂ કરેલી ત્યાં અને અમારા અરજદાર કઈ કરીને અમે જોઈન્ટમાં અરજી આપી છે કે સમાધાનની શક્યતાઓ રહી છે એટલે મુદત આપવામાં આવી છે એની અંદર મેં નો ઓબ્જેક્શન લખ્યું છે નામદાર સેશન જજ સાહેબ આ એમને ખુદ સાહેબે પૂછ્યું કે તમારે શું કરવું છે એટલે આરોપી હાજર હતા આરોપીએ એવું કીધું કે હું 10 દિવસની અંદર 10 લાખ રૂપિયા આપી દઈશ સાહેબ એટલે પછી નામદાર કોર્ટે 14 તારીખે હતી તો સાહેબ એમને પૂરતો સમય 15 દિવસનો આપ્યો તેમ છતાં એમને 10 લાખ આપ્યા નહીં અને 29 તારીખે જ્યારે સાહેબે 10 ના બદલે 15 દિવસ આપ્યા તો 29 તારીખે ટ્રાન્સફરની અરજી લઈને આવી ગયા છે એક મિનિટ હું રેકોર્ડ મારી રીતે જોવા માટે માંગુ 24 તારીખ
એમને જે 20% રકમ ડિપોઝિટ કરવાની છે. Summons came to be issued on 27th May 2023, which is at page 100. On the foundation that one of the persons who was arrested had disclosed the name of the prisoner. Within 4 days of that summons, they applied before the learned magistrate. In that summons also, this summons, just for the purpose of record, was sought to be served at an address in Ahmedabad, when it is within their knowledge and it is their own case that he had shifted to Dubai and was carrying on his business there. Summons, page Summons 100. is at page 100. Yes. It is that address of Banaskantha. Yes, Vinod, of Banaskantha. But according, I will show Vinod. Thereafter, they make an application before the learned magistrate. Before the magistrate also, it is their case that he is regularly residing in Dubai. He is an Indian citizen, but residing in Dubai. But an attempt was made as if to suggest that summons was served and he has. So this is that summons at page 99 and 100. 99 is the original, 100 is the type copy. If your lordships have page 99, the 6th line, બંને રહેવાસી અંબિકાનગર સોસાયટી જલારામ મંદિર પાસે બનાસકાંઠા ના હોય થતા હોય ઉપરોક્ત બંને આરોપીઓ નીચે જમણ. That is how the summons is referred. Now the honorable court may turn to page 102, which is the application. The honorable court may mark it is an application under section 70 of the CRPC. An application under section 70 audit can only be filed for the purpose of securing the presence of a person who is within the jurisdiction of the court. This is on 3rd of June 2023. The honorable court may go to page 107, para 5.3. આ કામના આરોપીઓ honorable court has. અન્ય દેશોમાં રહી મળતિયા માણસો દ્વારા સાહેદોને લાલચ અપાવી ખોટી કંપનીઓ બનાવી આધારે બેંક અકાઉન્ટ એટસેટ્રા. Then 6, the applicant is number 1. રહેવાસી so and so. Then રહેવાસી Dubai. Honorable court has seen that at page 70. Para 6, Page 70. 107, I'm sorry. 107. This is the application which they filed before the learned magistrate seeking a warrant under section 70. In that warrant clause at para 6, this is their assertion before the learned magistrate. Because on the basis of this assertion, on the same day, at page 112, the warrant is issued under section 70. Yes. On the basis of this warrant under section 70 belows, which they subsequently also applied for correction, because according to the name was not properly accurately reflected, they secured a red corner notice. Lordships are aware, once there is a, on the basis of order of the court, they will have to apply before the agency at Delhi, and on the basis of that, the Interpol warrant is issued. On the basis of that warrant, the present applicant was detained by the authorities in Dubai in March.
So March 2024, the present applicant has been On detained the basis of this warrant. on the basis of effective basis of this warrant. Now, the very learned magistrate who issues this warrant subsequently, at the instance of the investigating agency, passes an order that he has no jurisdiction to entertain any applications because this is an offense under the Securities Contract Act, and he therefore cannot. 169. Honorable Court may kindly see that order. There is no change in the nature of in any of the offences which were referred to in the FIR on day 1 and on this day. Now kindly the Honorable Court may mark para 1. Sadar Kame, Vidwan Additional Chief Metropolitan Magistrate Court number 2, Ahmedabad, taraf the Where are you criminal reading? case. Where are you reading? I am reading 169. I am sorry. Yes. Yes. Sadar Kame, Vidwan Additional Chief Magistrate so and so ના કામથી ટ્રાન્સફર અત્રેની અદાલતમાં કમિટ કરવામાં આવેલ છે. સદર કેસમાં માધવપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં so and so આરોપી so and so કલમ 4-5 same offences which are referred to in the FIR. Then below para 3, Sadar Kame notification number so and so of 2018, Honorable High Court of Gujarat letter number so and so of 2018. આખા ગુજરાત રાજ્યના કલમ 26A મુજબ સિક્યોરિટી કોન્ટ્રાક્ટ રેગ્યુલેશન એક્ટ મુજબના કેસો ચલાવવાની સત્તા મહેરબાન પ્રિન્સિપલ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ અમદાવાદ ખાતે રહેલ છે, જેથી સદર કેસ ચલાવવાની હુકુમત અત્રેની અદાલતે ના હોય, સદર કેસ યોગ્ય હુકુમત. So the arraignment of the present applicant on the basis of the red corner notice which was issued on the basis of a warrant issued by a court which admits that it had no jurisdiction. Now, this gentleman Milos was and kept in custody of the authorities in Dubai since March 2023. 13th of March 2020. The Honorable Court may just mark it, it will have some relevance. And this is the સાહેબે એનો યુઝ કરવામાં આવે. સેકન્ડ થિંગ બીજું સાહેબ એ છે કે અન્ય જે આરોપીઓ છે સાહેબ પેઢીમાંથી 43 lakhs જુદી જુદી પેઢીમાંથી આંગડિયા પેઢીમાંથી લાવનાર સાહેબ આ એપ્લિકન્ટ એક્યુઝ છે. એ પોતે જાતે રહ્યા છે સાહેબ આંગડિયા પેઢીમાં અને આંગડિયા પેઢીમાંથી એ લઈ આવે. સાહેબ પેરા 9 ઓફ ધ એફિડેવિટ સાહેબ આપ જોશો તો સાહેબ ગુનો દાખલ કર્યા બાદ નાસ્તા ફરતા આરોપી ભરતભાઈ ઠક્કર એમને સાહેબ આ ગુનામાં વાપરેલ વેલોસિટી સર્વર સમીર નેપાળી જે દુબઈ છે એમને આપેલાનું સાહેબ પૂછપરછ દરમિયાન જણાઈ આવ્યું છે. સાહેબ આ જે એપ્લિકન્ટ એક્યુઝ છે એમને સાહેબ ભારતીય ચલણનું નાણું યસ દિનેશભાઈ ઠક્કરની કંપનીમાં આપી એને યુએઈ દિરામ મેળવી દુબઈ ખાતે જતા હોવાની તપાસ દરમિયાન સાહેબ જણાઈ આવેલું છે. એ કેટલી અમાઉન્ટ છે? એ સાહેબ અમાઉન્ટ નથી આવી બહાર. સાહેબ એ નથી આવી બહાર. કોઈ ડિટેલ નથી એની? કેમ નથી?
જેની પાસેથી દિરામ જે કરતા હતા એની પાસે એને જે છોડી દીધું છે એની પાસે હિસાબ હતો નહીં કે હું ગોતીને લાવીશ એવું એનું નિવેદન છે. હા સાહેબ, એમના સાહેબ આ સ્ટેજે આરોપીનું નિવેદન પણ વાંચી શકાય. ધીસ ઇઝ ધ બેઝ એપ્લિકેશન. એ સાહેબ આપ એમનું નિવેદન જોશો તો 47 જે આઈડી આપેલા છે એ મેં આપેલા છે એવું સાહેબ એ જણાવે છે. અને એ કોનું પ્રોસિક્યુશનનો statement તમે? કેસ સ્ટેટમેન્ટ કોનું છે? રેકોર્ડ કર્યું છે દિરહામ જે દિરામનું શું છે? હા. હું એ એ દિરામ કોનું સ્ટેટમેન્ટ છે? હા એનું સ્ટેટમેન્ટ છે સર. એ કયા ભાઈ કોણ છે? યસ ભાઈનું યસ ઠક્કરનું નિવેદન છે. યસ યસ Sir, so far this aspect is concerned, his role is a grievous, so far parity is concerned, Your Honor. Sir, his role is a grievous than another accused who released on the bail by the Honorable Court. સાહેબ બીજા જે આરોપીઓ છે એ આરોપીઓ સાહેબ આવું કોઈ અકાઉન્ટ કે આઈડી ફરતા કર્યા હોય ને આવા આઈડી આપ્યા હોય એવો સાહેબ બીજા એક્યુઝ નો કેસ નથી. સેકન્ડ થિંગ સાહેબ 25/3/23 નો એફઆઈઆર 2 ચાર્જશીટ થઈ ને સાહેબ પ્રત્યાવરણ બાદ એમને લાવવામાં આવેલા છે. અને સાહેબ 25/3/23 જ્યારે એફઆઈઆર લોન્ચ થયું છે ત્યારે એ સાહેબ ઇન્ડિયામાં હતા અને ત્યારબાદ સાહેબ ગુનો દાખલ થયા બાદ સાહેબ એમને ફ્લાયઓવર કર્યું છે દુબઈ. So this is a economical offense. Active and prima facie role made out against this applicant. Please. એફઆઈઆર થઈ પેલા દુબઈ નતા એ ના સાહેબ ત્યારે દુબઈ નતા. ત્યારે રહેતા જ નહીં ત્યાં? સર ગુનો દાખલ થયાના 15 થી 20 દિવસ પછી એ ત્યાં ગયા છે એવું નિવેદનમાં છે અને આપણે એની ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી પણ લઈશું સાહેબ. એ ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રીમાં પણ ફલિત થાય છે કે ગુનો દાખલ થયો ત્યારે અહીંયા જતા છે. ગુનો દાખલ થયો એ પેલા દુબઈ નતા જતા એ દુબઈ એટલે બી પહેલા પણ જતા તો હતા જ સર પણ ગુનો દાખલ થયો ત્યારે પણ અહીંયા જતા હતા. એની પહેલા પણ જતા હતા. પેલા જતા હતા. હા એની આવ જા કરે છે સર. When you make a statement, make a clear No, statement. he is not. No, because once you say that after registering of the FIR, he fled away to Dubai. That would have one consideration. But if you say that no, earlier also he was going to Dubai, that એની would પહેલા make a પણ સર દુબઈ ગયેલા છે પછી આવ એ ત્યાં જઈ અને જે પૈસાની લેવડ દેવડ માટે અહીંયા આવે છે અને અહીંયાથી એ એનો વ્યવહાર પતાવીને પાછા ત્યાં જતા રહે છે અને જ્યારે ગુનો દાખલ થયો ત્યારે સાહેબ એ અહીંયા જતા. Yes. એટલે sir, the prima facie role, active role made out against this accused. His role is a grievous than another accused who released on the bail by the Honorable Court, Your Honor. So this is not the stage to grant a bail. This is what my opinion. Sir, Supreme Court નું સાહેબ હું એક જજમેન્ટ રજૂ કરું છું હમણાં. નામદાર અપેક્સ કોર્ટ દ્વારા ક્રિમિનલ અપીલ નંબર 9431/2023 સાહેબ એમાં પેરા 22 is a very relevant para. સાહેબ એમાં નામદાર કોર્ટે અપેક્સ આપી દો. સાહેબ ઇકોનોમિકલ ઓફેન્સ હોય એવા સંજોગોમાં નામદાર કોર્ટે આપણને સાહેબ પેરા 20
Lastly, it may be noted that as held in taking of the decision, the economical offences constitute a class apart and need to be vitiated with the different approach in the matter of bail. Yes. Sir, I am relying upon that para your so far bail application is concerned. Parity નથી લાગુ પડ્યું છે. He is on a different part, he is in a previous role here. Yes. Yes. Please. It is good. What about he has raised one point about the arrest. Please. He has raised one aspect of arrest. Sir, 467 is there. Arrest. Not a ground of arrest, but warrant was obtained by misrepresentation. That is what he want to convey. So you are knowing that he was staying at Dubai, but you misrepresented and got that warrant issued against him. સર અહીંયાથી સાહેબ દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે અને દરખાસ્તમાં સાહેબ ઓર્ડર થયો છે. જે કહે છે કે પહેલા તમે જે દરખાસ્ત કરી એ પહેલા જ એમનો પોઈન્ટ એવો છે કે તમને ખબર જ હતી કે દુબઈ રહે છે. તમને અહીંયા તમે વોરંટ મેળવ્યું ત્યારે તમે ડિસ્ક્લોઝ નથી કર્યું. સેકન્ડ જે રિપોર્ટ કર્યો છે કોર્ટમાં ત્યારે અમે એમાં દર્શાવ્યું છે કે એના વિરુદ્ધ આરસીએન ઇસ્યુ કરાવવાની હોય અને પાસપોર્ટમાં નામ જે સ્પેલિંગ હતા એ સ્પેલિંગ સબ મિસ્ટેક હતી. પાસપોર્ટના સ્પેલિંગ મુજબ કરવાનું કહ્યું એટલે સાહેબ અમે એક નામમાં સુધારો અને એમાં રિપોર્ટમાં ડિસ્ક્લોઝ કર્યું છે સાહેબ કે આરોપી વિરુદ્ધ આરસીએન કરવાની હોય વોરંટ ઇસ્યુ કરવા વિનંતી છે. Just two aspects. Fortunate that the VO is not placing correct facts. Kindly see my application para 3. Plus, an attempt to suggest that I am running away from prosecution. That is the attempt, because I to prejudice you. Plus, kindly see my paragraph 3. And the connected documents. The applicant is resident here, settled there with his family, which includes his wife and daughter. His daughter is admitted in studying in senior KG in Dubai. Now, if the Honorable Court has the documents, page 56 onwards. '59 is tenancy contract of 2019. Which continues till 62, 63. And the admission of the child, that details are provided. My passport details are provided, which indicate that I have been coming and going regularly. There is no question of my fleeing in reference to this particular event. It is a consistent travel itinerary. From where they get this assumption that there is an element of person fleeing, and second, because the public prosecutor could not, all the persons who have been arrested and have released, for example, the last order which I read, that person is resident of here, went to Dubai, and there it is a case where he is not staying in Dubai.
I am a case where I was staying in Dubai, I was a house in Dubai. My wife and children were staying there, studying in school. So there is no question because of my fleeing arrest. In fact, I am the only person because who upon being detained, I am cooperating with them. They took from March to August. Just imagine his incarceration. He has been in incarceration, in jail, in a foreign country for 5 months waiting for them to come and bring him. Where is the question of my fleeing? They did not have, they may have multiple reasons there because they have limited resources. There can be multiple reasons. But there is no doubt whatsoever that there is no lack of cooperation at my end. That is recorded by them in their own affidavit. And therefore, it is not a case that I am playing because those details the Honorable Court you can see. In fact, even prior to the FIR, FIR I was not named. My learned investigating officer refers to the FIR and said that you went on this date or that date. I was not named in the FIR. The entire foundation of my presence comes pursuant to the warrant which culminates into a red corner notice which is served upon me at the first point of time in March and I am detained. Kindly see my predicament. And except saying grievous, heinous, because no material as to how I am involved. Nothing. There is no distinction between my role and the role of the other Atul Thakkar. There is no distinction between my role and the role which is attributed to the last gentleman who was granted bail. I have not provided master ID. Their own charge sheet says that master ID is provided by Khatri. Khatri has been granted regular bail prior to charge sheet. So, overlooking the very assertions which the prosecution has made while opposing the bail of the other accused by referring to them as the main accused, because one cannot say that their role was different. One has to show what their role was different. My role itself is not clear because it is premised only on assertions of others. There is no material to indicate any complexity of the present applicant in the entire role. And economic offence, the judgment which I relied upon, if the Honorable Court may just have that. Just a minute. Pankaj Bansal. Yes, where one paragraph before the Honorable Court would find the entire narration about economic offences. Will I take on notes? Just once. Sorry, this 1 minute will take you. Just identifying that paragraph. Chidambaram's judgment is also referred to and yes, para 90. I'm sorry. Yes. What is left? Am I with the Honorable Court? What is left for us to now discuss are economic offences. The question for consideration is whether it should be treated as a class of its own or otherwise. The issue has already been dealt with by this court in P. Chidambaram. After taking note of the earlier decisions governing the field, the gravity of the offence, object of the act, and the attending circumstances are few of the factors to be taken note of, along with the period of sentence. After all, an economic offence cannot be classified as such as it may involve various activities, may differ from one case to other. Therefore, it is not advisable on the part of the court to categorize all the offence into one group and deny bail on that basis. So their assertion that, sir, it is a economic offence, one category, therefore same brush should apply to all laws may not be countenanced. Suffice it to state that the law is laid down in the following judgments will govern the field. Then below P. Chidambaram, Sanjay Chandra, and then below para 94. The role of the court. And then 98 below that.
Therefore, because now it is echoed because by the FX code time and again because that bail is the rule and jail is the exception here because no cause has been made to deny bail to the present applicant and to continue in incarceration. While your detention, you were in Jail. you were in jail at Dubai. Yes, they have an entire detention, so I had no liberties. I was just as we have a jail there, they have a special jail below which is there. I have no access, nothing. Only the food, whatever means, just as the same. It was not that I was in voluntary movement, I could not, nothing. Same, whatever we have here, same jail. And then fellows on the day when they came, they have to take me to the airport jail from where they will get custody. So the IO would have been taken custody there. So it's like a jail, it's regular, no facilities. Yes, તમારે કઈ કેવું છે બીજું? And good. બે મિનિટ બેસાડો. 2 મિનિટ બેસો ખાલી. જય ભગવાન. 8 to 10 lines, Your Honor. આસિફભાઈએ પગમાં ધાર્યું મારવા જતા હું ખસી જતા પગમાં મને સામાન્ય વાગે. ફરિયાદી સાહેબને કહેવા પ્રમાણે આર્ટિક is the applicant number 2 in this case, Your Honor. Page 4 of the type copy. મને આર્ટિકભાઈએ પગમાં ધારી મારવા જતા હું ખસી જતા પગમાં મને સામાન્ય વાગે. This is the role of the Asif, Your Honor. Then the role of રાહુલભાઈ સુરેશભાઈ લાકડીનો ઘા મારતા તેની દીકરી સીમા ને માથાના ભાગે વાગે અને બીજો ભાગ ઘા કિરીટભાઈને માથામાં મારે. Is the applicant number 3, Your Honor, this application, Your Honor. And બેચરભાઈ સુરાભાઈ ને નટુભાઈ નાનજીભાઈએ માથાના ભાગે લાકડી મારે. Is the applicant number 1, નટુભાઈ, Your Honor. So as per the FIR, Your Honor, no, not a single applicant has given any blow to the deceased, Your Honor. And for the injured, when they discharged from the hospital, there is no any further complication to the witnesses, Your Honor. And they are moving the outside, Your Honor. Now, so looking to the previous bill application also of the Sailesbhai Natubhai and Shravanbhai Praladbhai 2854 of the 2024, Your Honor. The similar role of these two witness applicant also mentioned in the previous order, Your Honor, by the Honorable Court, Your Honor. And the Honorable High Court had given bail to the one accused. And as per the observation of the Honorable High Court, Your Honor, that there is no blow given to the deceased by the applicant and he was released by bail. And after that, Your Honor, the Sailesbhai Natubhai and Shravanbhai Praladbhai bail application was referred by the 2854 and the Honorable Court has given the parity and two accused was released by the bail on bail, Your Honor. These three applicants are concerned, Your Honor. They are deciding within the jurisdiction of the Honorable Court, Your Honor, that a result is readily available when the trial will begin, Your Honor. There is no question of tampering or threatening to witnesses, Your Honor. Investigation is almost over, Your Honor. We have collected medical evidence as well as the statement of the witnesses, and it is in the custody of the police, Your Honor. So there is no question of any tampering or threatening to the tampering with the evidence also, Your Honor. Now the
objection application is given by the complainant, Your Honor. When you have full application, Your Honor, objection application, they have made any allegation against the police, Your Honor. That police is not doing proper investigation, and thereby the read before the Honorable High Court. And they, as per their say, Your Honor, that 5 more persons were accused in this case, and police have not taken them and accused. So this is the allegation against the accused, Your Honor, or police, Your Honor. There is no allegation against any of the applicants by the complainant side, Your Honor. So looking to the nature of the allegation, role of the accused, Your Honor, and looking to the ground, on the ground of the verity, Your Honor, the accused should be given benefit of the decision by the Honorable Court, Your Honor. It should be released on bail, Your Honor. Yes. If resolution has not interpreted the Madhya Vidya. And I guess that. એના હાથમાં સર દાઢી છે એના નંબર 3 ધારુભાઈ સુરેશજી ચુનારા એના હાથમાં લાકડી છે મરણ જનારને કોઈ માર્યું? મરણ જનારને માર્યું છે કોઈએ? મરણ જનારને આસિફભાઈ ગંજીભાઈ એને સાહેબ મરણ જનારના પગે માર્યું વિકાસભાઈ મારા સોગંદનામાના પેજ નંબર 3 પેરા નંબર 8. Yes. એની મરણ જનારના માર્યું છે પરંતુ સાહેબ રાહુલભાઈ એ સંસાર એક નાની દીકરી છે સીમા બેન ઉંમર વર્ષ 5 પેજ નંબર 3 પેરા નંબર 40 એના માથાના ભાગે ઈજા કરેલી 5 ટાંકાયેલા અને એક સાહેબ કિરીટભાઈના માથાના ભાગે એક લાકડી મળેલી એમાં 3 ટાંકા અને નટુભાઈ એક સાહેબ નેચરભાઈના માથામાં લાકડી મળેલી હોસ્પિટલમાં બીજા પામેલા ફરિયાદી સાહેબને 20/7/24 અને 25/7/24 ના રોજ રજા આપી અને સાહેબ તમામ આરોપી ભેગા થઈ મરણ જન્મના અડે ધરે હથિયારો વડે લાકડી થી તો માર મારેલો છે આ સંજોગોમાં સાહેબ જામીન નથી મળી અને વિચ પ્રોસિક્યુશન એડવોકેટ તકની વાર્તા આવી આવી તેની તમામ વકીલ કરે ધ્યાને લઈ જામીન નથી ના મળી સાહેબ એમાં જે 5 વર્ષની દીકરી છે she received a fatal injury technically સીમા Fatal injury means?
એટલે that injury was of the nature. She was with grace of God survived. She was immediately taken to the hospital where she was treated immediately as indoor patient. એના સાહેબ ટ્રીટમેન્ટ આપી ત્યાં રહ્યા. Thereafter she was discharged. Now my main allegation is very important aspect which I think it has not been brought to the notice of this honorable court. Sir, page 15 of my reply, my application, I mean representation. સાહેબ એમાં જે મેં રજૂઆત કરી છે એનેક્શર R1, એટલે સાહેબ આ ગુજરી જનાર ગુજરી ગયા એની મરણ પછીની બધી ક્રિયાઓ પૂર્ણ થયા પછી આ લોકોના ધ્યાન ઉપર વિષય આવ્યો કે અમે જે એકચ્યુઅલી ફરિયાદ આપી છે એ ફરિયાદ પોલીસે લખી જ નથી. And therefore the name of writer is also reflected in the application. સાહેબ આ લોકો absolutely illiterate દેવી પૂજક જ્ઞાતિના માણસો છે. They are completely blind so far as the writing process is concerned. સાહેબ જ્યારે બનાવ બને છે ત્યારે સરપંચ એમના ટોળાના માણસોને એવું કહે છે ચલો પોલીસ સ્ટેશને, ડિસીઝ ત્યાં ને ત્યાં રહે છે, ડિસીઝને મારે છે, ગુજરી જાય છે. એક રાઇટર છે જસુભાઈ કરીને જેનું નામ આમાં લખેલું છે એમણે એઝ અ અક્યુઝ, જે એ લોકોને ત્યાં લઈ જાય છે, ત્યાં બનાવ બને છે, આ લોકો કમ્પ્લીટ સ્ટોરી કહે છે કે આ રીતે બનાવ બન્યો છે. છતાંય સાહેબ આપ સાહેબ સબ્જેક્ટ ટુ ઓનરેબલ કોર્ટ્સ પરમિશન અલાઉ મી ટુ રીડ ધી ઇમિડિયેટ ધી કન્ટેન્ટ્સ ઓફ એફઆઈઆર, જેમાં સાહેબ ધારિયા, ફરસી, દાંતી બધાનો ઉલ્લેખ છે, પણ કોણે કયા હથિયારથી ડિસીઝને માર્યું ડિસ્પાઇટ ધેટ વોઝ વેરી સ્પેસિફિકલી મેન્શન્ડ ક્યાં એફઆઈઆરમાં આવ્યું નથી સાહેબ. ધેરફોર 13 દિવસની સાહેબ મરણ પછીની આફ્ટર ડેથ સેરેમની પત્યા પછી એ લોકોએ ઇમિડિયેટ 5 ઓગસ્ટે એસપી ને અરજી આપી, કારણ કે સાહેબ લોકલ પોલીસ કમ્પ્લીટલી એમને કોઓપરેશનનો કોઈ ક્વેશ્ચન નથી. ઓન ધી કોન્ટ્રી સાહેબ મેં એફિડેવિટ પર એ નથી મૂક્યું, એ લોકોને પોલીસમાંથી નામદાર મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબમાં રજૂ કરીને 151 ના એમના જામીન લીધા છે. નંબર 3, 5/8/2024 અરજી એસપી સાહેબને આપ્યા પછી એ લોકો રિપીટેડલી મળ્યા, પછી છેલ્લે સાહેબ હમણાં 1 અઠવાડિયા પહેલા એ લોકોને બહુ શાંતિથી એસપી સાહેબે સાંભળ્યા. સિન્સ એ પોઈન્ટેડ આઉટ કે સાહેબ અમને ન્યાય નથી મળ્યો, અમે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં જઈને આમાં તપાસ બીજે જાય એવી વિનંતી કરવાના છે. ધેર આફ્ટર ધી કન્સર્ન એસીપી ડીવાયએસપી સાણંદ વોઝ immediately informed. She called them. એ લોકો ગયા, એમણે બનાવની સત્ય હકીકત કીધી કે સાહેબ આ પ્રકારે બનાવ બન્યો છે, અમારી અરજી ઉપર તો આપ નિર્ણય લો, એકચ્યુઅલી આવો કોઈ કેસ જ નથી જે આમાં દર્શાવવામાં આવ્યો છે. Therefore kindly allow me to immediately read the સાહેબ હું આપ સાહેબનું ધ્યાન કેમ દોરું છું આ સ્ટેજે, because it is at the stage of investigation. It is not the case that investigation is completely concluded. Though the process of filing of charge sheet is a procedural aspect, but investigation at a crucial stage as on day, આજના તબક્કે એ લોકોને સાહેબ આજે બી ફરી કન્સર્ન પોલીસે બોલાયા છે for the purpose of recording of statement. Kindly allow me to immediately read the contents of FIR. Unfortunately, this part was not pointed out before the any honorable court of law, this court as well as the honorable high court. That was the unfortunate part. Page second paragraph of the FIR may read. ગઈકાલ તારીખ 19/7/24 ના રોજ હું આશરે 9 વાગ્યાના સુમારે અમારા ઘરે હાજર હતો. ત્યારે બૂમાબૂમનો અવાજ થતા હું બહાર આવેલા જોયેલ તો રણછોડ ભાઈ અમરસિંહભાઈ ને તેમના દીકરા મેહુલભાઈ તથા વિપુલભાઈનો અંદરો અંદર ઝઘડો કરતા છૂટા ઈંટોના ઘા કરતા હતા, જેથી મેં તથા બચ્ચુભાઈ સુરાભાઈના હોય ઝઘડો ન કરશો તેમજ ઈંટોના ઢેકણાના ઘા કરશો નહીં, કોઈ બીજાના વાગી જશે તેવું કહેતા આ લોકોએ અમોને કહેવા લાગેલા કે અમારા ઘરનો ઝઘડો છે, તમે વચ્ચે શું લેવા બોલો છો, તેમ કહેતા મેં કહેલ છૂટો ઈંટોના ઘા કરો છો તો અમારા છોકરાને વાગી જશે તેવું કહેતા આ લોકો ઉશ્કેરી ગયેલા. અને કિશન કાળુભાઈના ઘરે રણછોડ અમરસિંહભાઈ, મેહુલ રણછોડભાઈ, વિપુલ રણછોડભાઈ, રાહુલ સુરેશભાઈ, શ્રવણભાઈ પ્રહલાદભાઈ, નટુભાઈ નાનજીભાઈ, શૈલેષભાઈ નટુભાઈ, આશિકભાઈ ધનજી નાઓએ એક સમ થઈ હાથમાં લાકડી, ધારિયા, લોખંડની પાઇપો તથા ઈંટોના પથ્થરો લઈ આવી મને આશિકભાઈએ પગમાં ધાર્યું મારવા જતા હું ખસી જતા પગમાં મને સામાન્ય વાગેલ તથા મારા કાકા વિક્રમ અઠીભાઈના વચ્ચે પડતા તેમને વિપુલ રણછોડે લાકડી કમરના ભાગે તથા મેહુલ રણછોડે લોખંડની પાઇપ બંને પગ તથા જમણા હાથે મારેલ તથા મારો ભાણો કિરીટ તેમની દીકરી સીમાને તેડીને ઊભો હતો તો રાહુલ સુરેશ લાકડીનો ઘા મારતા તેમની દીકરી સીમા ઉંમર વર્ષ 5 વર્ષને માથાના ભાગે વાગેલા અને બીજો ઘા કિરીટભાઈના માથામાં વારેલ તથા ભાભી રમીલાબેન ગિરીશભાઈને શૈલેષ નટુ ઈંટોનો છૂટો ઘા કરતા જમણી આંખ ઉપર કપાળમાં વાગેલ તથા ભાઈ બેચર સુરાને નટુ નાનજીએ માથાના ભાગે લાકડી મારેલ
તથા મારી બેન ગુલાબબેન બહાદુરભાઈને વિપુલ રણછોડે માથાના ભાગે લાકડી મારે તથા કાકી લીલાબેન કાળુભાઈને શ્રવણ પ્રહલાદભાઈએ જમણા હાથે લાકડી મારે તથા બચુભાઈને રણછોડ અમરસિંહે બરડાના ભાગે લાકડી મારે. એટલામાં ગામના બીજા લોકો ઝઘડો જોતા આવી ગયેલા અને જેથી ત્યાંથી ભાગવા લાગેલા અને જતા જતા કહેતા હતા આજે તમે બચી ગયા છો, ફરી ઝઘડો કરવામાં આવશો તો જાનથી મારી નાખ્યું, તો એ ધમકી આપી ચાલ્યા ગયેલા અને ત્યારબાદ 108 એમ્બ્યુલન્સ ધેર આફ્ટર ધી રેફરન્સ. If honorable court may consider the fact that of a injuries received by a deceased in the PM report. સાહેબ જો બધાએ લાકડી મારી તો ગુજરી જનારના કોણે કયા હથિયારથી બ્લો કર્યા છે? Since the matter is at the stage of investigation, I am just emphasizing upon the aspect that honorable court may have a look at the injuries received by Seema Ben 1 and the deceased. Sir, deceased ni injuries, I have annexed the copy of post-mortem report. There are number of injuries and person died due to shock and hemorrhage as a result of multiple injuries present over the body. In total, there are 25 injuries to the deceased. એટલે આમાં જે external ને internal. Now question is when this application representation in a nature of representation was moved on 5th of August. 5 August થી 5 September, આજે 18 September. This was given to the highest officer of the district. Sahib, it was neither forwarded nor considered. Sahib, જો આ બાબત લોકલ પોલીસે ધ્યાન ઉપર દોર્યું, it's their duty to, કારણ કે આ લોકો સાહેબ જઈને સાણંદ પોલીસને મળ્યા છે કે સાહેબ આવી અરજી અમે આપી છે, આના આધારે આપ સાહેબે શું કર્યું? No result. Therefore, the petition was moved before the High Court. It is numbered as special criminal filing number 35758 or 2024. Seeking appropriate direction upon the concerned authorities of transfer of investigation for the purpose of fair investigation. સાહેબ આ જે મારી અરજીમાં મેં જે નામ લખ્યા છે સાહેબ, એમાં જસુ પટેલ is a person who is a writer of that local police station where the complaint was registered. And Kishore Bhai Patel happens to be the sarpanch of that area where the offense has taken place. અને સાહેબ આ અરજીની જેન્યુનેસ જો ઓનરેબલ કોર્ટ ચકાસે તો સાહેબ આમાં એવું કઈ છે નહીં કે કોઈકને wrongly રોપ કરવા માટે આ અરજી આપવામાં આવી હોય. That is not the subject. No, I am just at this juncture, it's my duty to. Your application is before the authority. Yes. And your petition is before the High Court. Complete. So right now we are going to peruse the papers which are available with us. You So can my point only, out- G. You can My- point out that this is. My only endeavor, that matter is at the stage of investigation. There is no charge sheet as on day. જો સાહેબ આ લોકોનો લાકડી મારવાનો જ રોલ હતો, પોલીસ could have within 30 days, 40 days have filed the charge sheet. સાહેબ બનાવ છે 21 તારીખનો બનાવ છે as per the complaint and the complaint was registered. 19 તારીખનો બનાવ અને 21 તારીખની કમ્પ્લેન છે સાહેબ. 19 તારીખની કમ્પ્લેન છે, પેલા ભાઈ 21મીએ ગુજરી ગયા છે. 19/7 થી 19/8 થી 19/9, 60 days have passed. So it is not this simple 323 or 324. A grievous hurt. Unlawful assembly was constituted, framed with a common object. The person is killed. સાહેબ ઓફકોર્સ ઇટ્સ અ મેટર ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન. અધરવાઇઝ જે છોકરીએ સાહેબ માથામાં ઇન્જરી એના થઈ છે સાહેબ, ફાધર એટ ધેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ he was able to get only 10 seconds video of her injury. સાહેબ આપ ઇન્જરી જુઓ ને તો આપણને એમ થઈ જાય કે 5 વર્ષની છોકરીને આવી ઇન્જરી. she is as on day taking treatment at બોટાદ. એમના પોતાના એમની મમ્મીના પિતાના ઘરે એ ટ્રીટમેન્ટ લઈ રહ્યા છે, આવજા કરે છે.
But that injury, if that injury may be looked into, 5 વર્ષની છોકરીને with rapid speed injury કરેલી છે સર. Injury certificate. Injury થઈ કે certificate છે. For how much days he was hospitalized? For how much days? સાહેબ એ લોકો 4 થી 5 દિવસ તો અંદર રહ્યા હતા, પછી ત્યાંથી સોલા સિવિલમાંથી કીધું તમારે બીજે ટ્રીટમેન્ટ લેવી હોય લઈ શકો, કારણ કે સાહેબ 5% 5 વર્ષની છોકરીના છે, સબ્જેક્ટ ટુ મેડિકલ રિપોર્ટ. બટ સાહેબ ધ વિડીયો ઇટસેલ્ફ સ્પીક્સ અબાઉટ એવરીથિંગ. જે ફાધરે લીધો છે દીકરીનો વિડીયો સાહેબ, We will go by medical report. યસ યસ, પણ કારણ કે સાહેબ પોલીસે કોઈ તપાસમાં કશું લીધું જ નથી. ધેટ ઇઝ ધી અનફોર્ચ્યુનેટ પાર્ટ. ધેટ ઇઝ ધી અનફોર્ચ્યુનેટ પાર્ટ. સર્ટિફિકેટ સીવાનું. Yes. So, considering totality and peculiar facts of the case, I would be humbly praying at this juncture not to exercise judicial discretion, considering the important fact that matter is under at the stage of investigation. Since it is not the case of the prosecution, then they have concluded the investigation and filed the charge sheet. This is my humble prayer before the honorable court. નટુભાઈ નો શું રોલ છે? બેચર સુરાના માથામાં લાકડી મારી છે. એફઆઈઆર ના સેકન્ડ પાર્ટમાં છે. બેચર સુરાન. જી. એમાં સાહેબ જે ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ સેકન્ડ પેજ પર પતે છે એમાં ઉપરથી ત્રીજી લીટી છે. નટુભાઈને બેચરભાઈ સુરાભાઈ. બેચરભાઈ સુરાભાઈને નટુ નાનજીએ માથાના ભાગે લાકડી મારે. ઉપરથી ત્રીજી લીટી શરૂઆતમાં.
એટલે સાહેબ આરોપીઓ વધારે બતાવીને સામે શું કર્યું છે, ઇન્જરી રિસીવર બી વધારે બતાવી દીધા છે અને અંદર લાકડું ધાર્યા લખ્યું છે પણ કોઈ સ્પેસિફિક રોલ પોલીસે નેરેટ નથી કર્યો. Therefore that application before the SP. If we take the allegation as it is, even otherwise also, they kept on inflicting the injuries without looking at anything. 5 વર્ષની છોકરી શું લેડીઝ ને બી માથામાં માર્યું છે. If we take the allegation as it is, એટલે સાહેબ the manner in which the offense has taken place, in my humble submission, they are not to be considered for bail before completion of investigation. બેચર સુરાનું સ્ટેટમેન્ટ છે. ભાઈ 18 સાથે બનેલો છે. 18 સાથે રાત્રે 9:30 વાગે ફરિયાદ સાહેબ બીજા દિવસે 19 સાથે આપી છે. 24 કલાક પછી સાહેબ ફરિયાદ આપી છે અને એ ફરિયાદ પણ સાહેબ આઈ વિટનેસ આપી છે. કમ્પ્લેનન્ટ ઇઝ ઓલસો આઈ વિટનેસ યોર ઓનર. સાહેબ 5/8/24 ની જે આપણે અરજી રજૂ કરી છે વાંધા અરજી સાથે, એમાં સાહેબ બીજા આરોપીઓ બતાવ્યા. આ સિવાય બીજા આરોપીઓ પર હુમલો કરવામાં હતા. પોલીસે નામ નથી લખ્યા એ બતાવ્યા. Yes. Yes, એવું ક્યાં બીજું તમારે? સાહેબ એમાં જે મારી એપ્લિકેશન છે, આઈ મીન ધી રિપ્રેઝન્ટેશન ટુ ધી ઓથોરિટીઝ, સાહેબ એક જ હું હરીડલી આઈ વુડ રીડ, કારણ કે એમાં જે હેતુ છે એ ફલિત થાય. ઇટ ઇઝ નોટ ધી કેસ ફોર ધ પર્પઝ ઓફ ઇન્ફ્લિક્શન ઓફ સમબડી એલ્સ. તારીખ 18/7 બનાવની ફરિયાદ અમે આપેલ હતી, જેમાં ફરિયાદમાં દર્શાવેલ આરોપીઓ દ્વારા જીવલેણ હુમલો કરેલ જેની વિગતો તેમાં દર્શાવેલ છે. વળી વધુ અમો ગુજરી જનારની અંતિમ ક્રિયા બાદની ધાર્મિક વિધિ પૂર્ણ થયાના 13 દિવસો બાદ જાણવા મળેલ કે ફરિયાદમાં દર્શાવેલ આરોપીઓમાં, ધેટ ઇઝ મેં ફરિયાદમાં આના નામ લખાયા છે છતાંય નથી, એટલે આ અરજી.
ફુલાભાઈ બાબુ ચુનારા લોખંડની પાઇપ, વસરામ અમરી ભાલો, અજય વસરામ ફરસી, સુરેશ નાનજી દાતી તથા કિશોરભાઈ પટેલ સરપંચનો રોલ હુમલો કરવામાં લખાવેલ છે. સરપંચ દ્વારા અમારા સગાઓને ધમકાવીને સાણંદ પોલીસના મેળાપીપણામાં પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગયેલ. એટલે બનાવ બન્યો ત્યારે અમારા સગાને ધમકાય ચલો અહીંયાથી પોલીસ સ્ટેશન. ગુજરી જનારને ત્યાં હજુ ઈજા થવાની ચાલુ છે. જેથી અમોના સગા વિક્રમભાઈ દેવીભાઈ કે જેઓ ગુજરી ગયેલ તેઓને બચાવી ના શકીએ. સદર ગુનો ગંભીર છે. પોલીસ સાચી તપાસ કરતી નથી. ઉપર દર્શાવેલ આરોપીઓ તથા જમાદાર જસુ પટેલ સરપંચના મેળાપીપણાથી બચેલ છે. તેઓ કાવતરાના ભાગ છે. ગુનો આચરવામાં મદદ કરી સત્તાનો દુરુપયોગ કરેલ છે. તપાસમાં આઈઓ બદલવા તથા નિષ્પક્ષ તપાસ કરાવી તથા તેઓની ધરપકડ. ધીસ ઇઝ માય એપ્લિકેશન. સાહેબ કોઈ ફર્ધર કોઈ કલમ વધારાનો કોઈ રિપોર્ટ નથી કોન્સ્પિરસીનો પણ. અને સાહેબ જે તપાસ હાલના એમના કહેવા પ્રમાણે તપાસ ચાલુ છે. તો સાહેબ તપાસ ચાલુ છે પરંતુ આરોપીને જો જામીન આપવામાં આવે તો તપાસને શું નુકસાન થાય છે સાહેબ એવી કોઈ રજૂઆત નથી. Great. Of the complaint, that is a charge sheet what we got. Once we see the ECIR file by the investigation officer is at page 1 annexure A. So kindly see annexure A, page 1, column number 3. Am I on number 4? Yes, page 1. Kindly see first is ECIR number. Kindly mark the date when was it was been registered. ECIR was registered on 30th September 2019. Based on 2 FIRs that my lord will find in column number 3. FIR number first year 03 of 2018, registered on 19/5/2018 by CID Crime Surat Zone Police Station, and second FIR 06 of 2018, 21/7/2018 by the same police station. Now there were 2 FIRs who have been registered. Out of the 2 FIR, in the first FIR, I was being shown as an accused. The allegation and my name is at 810 on page 2, my lord. Sorry, you was coming. Big complaint. Now kindly see 810. I've been shown as the accused in this ECR as 810 Sailesh Babubai Bhatt. My lord, got it? Now kindly see the genesis of this, both these FIR has been quoted by them on page 3. May I read, madam? In 2017, this Bhatt made investment of about 1.70 crore in the form of Bitcoin with Messrs BitConnect. Now this is their own case of the department, that I invested 1.70 crore. Whereas in the reply, they are saying there is nothing on record to show that I invested anything. So I'm just highlighting there's a figure, my lord. This investment of about 1.70 crore in the form of Bitcoins with BitConnect Limited. Subsequently, he suffered some losses in this investment. In order to recover the losses, Sri Bhatt and other accused persons hatched a conspiracy to recover his losses from the said company. He tried to locate the whereabouts of Sri Sailesh Kumbani, the owner of the said company, through other co-accused persons. However, he could not find Sri Satish Kumbani. Thereafter, he discussed the matter with the other co-accused persons and decided that whereabouts of Sri Kumbani may be ascertained through some other officers, be office bearers of the said company. Accordingly, the accused person decided to kidnap. Now, this is what the allegations against me, that I kidnapped the Piyush Savalia, who was an office bearer of the said company.
Sri Shailesh Bhatt promised that if he will be able to recover his dues, so I was to recover my dues, my money which was invested along with the profit. He will give some part of the same to the co-accused persons as per the role played by them. In furtherance of the said conspiracy on 301-2018, the accused persons, namely Dilip Kanani and Sri Piyush Savalia, on pretext of some work related to his Bitcoin wallet, and when Sri Piyush Savalia came to meet him, the accused persons kidnapped him and forced him to give the whereabouts of Sri Dhaval Mawani, who was in service of Messrs. Misconnect. Thereafter, the accused persons kidnapped Sri Dhaval Mawani on 1/2/2018. Sri Shailesh Bhatt threatened and forced Dhaval Mawani in giving rupees 152 crore 62,84,000 in form of Bitcoin as wallet as cash in the Bitcoin solution. This is what is the allegation. So I kidnapped Piyush Savalia, got the information of Dhaval Mawani, got the Dhaval Mawani and forced him to give my investment with the returns. For this, neither Piyush Savalia nor Dhaval Mawani, neither of them filed FIR any point of time. This was an FIR filed by the police. Now the second FIR was against the Dhaval Mawani, Piyush Savalia and all those office bearers who cheated public at large for 6. There's a figure I'll just give. It is in dollar as well as in terms of those rupees. It is 67,73,085,000 crores. This is a figure, and if I use it in terms of the dollar, then it comes 33 crore 69,000 $35,000. Kindly have the chart sheet copy. This is the charge sheet of the second FIR number 6 of 2018. So let me see first the gist of the FIR, then I'll take the honorable court to this charge sheet. On page 4 I was. Now can you see the page 4? Accused persons, namely Sri Divyesh Darji, Shailesh Komani, Dhaval Mawani, and Suresh Gorasia established company, namely Bitcoin Limited, having registered office number at so UK, BitConnect International LLC, so at UK. Number 3, BitConnect Trading Limited, so at UK. They also got registered on 9/6/2016 after obtaining domain name as bitconnect.co from the nameship server, and there's a floated their website which was having IP address of the Phoenix City, Arizona, United States. Moreover, said company obtained domain name of bitconnect.co from nameship server, got registered on 7/10/2016 and flagged this website which was having IP address of Panama. Accused the Divyesh Dhansukh Darji was designated as a national level promoter of BitConnect company. He started his office at Surat in the year 2016. Subsequently, another company, BitConnect Training Institute Private Limited, was established on 10/3/2017, wherein Sri Divyesh Darji was appointed as the director and chief manager. The same was registered with ROC Ahmedabad with corporate number so and so. Then kindly see the next page. The company did not obtain any RBI permission for collection of the funds or Bitcoin from the public. The company offered high returns and commission on the investment made by the public. They also floated another firm, namely Manav Digital Marketing, which was used as their office premises. They said Messrs. BitConnect Limited launched different international websites for different countries, including BitConnect Vietnam, BitConnect South Korea, BitConnect India, BitConnect Indonesia, Japan, Thailand, Cambodia, Philippines, etc. Additionally, Messrs. BitConnect Limited had appointed promoters in some other countries, namely USA, Belgium, Canada, Australia, South Africa, etc., for receiving investment from these countries. However,
all these websites are deactivated since 2018. The prospective customers were required to register with the website of the said company and open their online wallet for transactions in BitConnect coins. Subsequently, the customers could conduct sales, purchase transactions through their wallet. The accused persons received crores of rupees. Now, kindly mark this line: crores of rupees they received. Still, ED does not arrest any of these accused. They do not arrest and they are filed simply straightway as a complaint has been filed. I'll take this honorable court to the complaint also. Rupees in form of cash, Bitcoin, BitConnect coins as investment on their online website. The company issued allured advertisement giving the details of lock-in periods as well as very high earning potentials. The company was also offering referral bonus on the person who brought client business of the company. Subsequently, the accused person suddenly closed their office situated at Angel Square, Surat, and started a new office in rented bungalow at Taligaon near Panjim in Goa. And some of the employees were sent to that place, and subsequently all the employees were relieved from the duties in the last week of January 2018, and then the said company closed all the work. On 16/1/2018, a BitConnect suddenly closed its landing site without any prior information and then closed down the BitConnect exchange also by returning BitConnect coins dollars to all the investors. At the time, the BitConnect coin was valued at $363. However, as there was no purchase of this BitConnect coin, the rate of BitConnect came down heavily in a single day, resulting in loss of thousands of crores to the investors. So for this, no action, no arrest. Investors, subsequently, the rate came down further and BitConnect coin came down to under $0.50. As BitConnect exchange is not operational, there is a BitConnect coins available in the wallet of the investors have lost their value. Within a year of their launch in the January 2017, the rate of the BitConnect coin, which started at $0.16, picked up $461 and then went down to $0.50. The regulation of the price of BitConnect coin was in the hands with the said company. This resulted in loss of funds of the investor. The said company was lost. Now, this figure is illusionary and a wrong figure. They only say 1 crore rupees, whereas it comes to rupees 67,077 lakhs odd amount of crores. Crore ni upar se lakh આવે છે એટલા figure છે મીંડા છે. Because what now, how they calculate, even ED is calculated, ED in the police schedule of the investigation of the schedule offense. For the purpose of the applicant, they are valuing one Bitcoin of 54 lakhs. Whereas for the accused of these FIR, they are calculating one Bitcoin for 26,000. There are different standards for different accused. Reason best known to the ED officers. For not arresting any of these accused, now can you see the complaint which are given, my lord, and there's a charge sheet. Can you see first the charge sheet of this offense which is given, which starts from page number 24 in Gujarati. I'll just refer the relevant only. Let me see page 54 of that compilation. What I say, I'm substantiating by this document of the charge sheet. Yes, page 54 top. આ ઉપરાંત આ કામના આરોપી દિવ્યેશ દરજીએ BitConnect કંપનીના સ્ટેટિક પ્રોગ્રામમાં કરેલ રોકાણ સંદર્ભે તેના QT વોલેટમાંની વોલેટ DAT ફાઇલમાં રહેલ 1 થી 8 વોલેટ BitConnect સોફ્ટવેરમાં રન કરી BitConnectના હોમ પેજ ઉપર સિંક્રોનાઇઝની પ્રક્રિયા વારાફરતી પૂર્ણ કર્યા બાદ નીચે દર્શાવ્યા મુજબ BitConnect કોઈની સંખ્યા મળી આવેલ છે. Now kindly see the value of this Bitcoin. The total this Bitcoin is 3,40,000 and right hand side last column, my lord. My lord, got it? So total, this is the total Bitcoin, 3,43,983.
Now kindly see, આ કામે પકડાયેલ આરોપી દિવ્ય દર્શીએ બીટ કનેક્ટ કંપનીની સ્ટેટિક પ્રોગ્રામમાં તેમના 8 તૂટી વોલેટમાં કુલ 8 લાખ કોઈન ઇન્વેસ્ટ કર્યા હતા, જે પૈકી વ્યાજ સાથે 8 વોલેટ પૈકી 12,54,275 કોઈન તેમના વોલેટમાં મળી આવેલ હોવાની વિગત. So the 12 lakhs bitcoins were available. If this 12 lakh bitcoin is multiplied by 54 lakhs, then the figure what I stated will come. Yes, 67,73,85 crore. That's this figure comes. Now, whereas they are saying only 1 crore in this charge sheet. Now, this is a figure, even as per this very charge sheet, the figures in dollar, let's me see. I read તારીખ 16/1/18 સ્થિતિએ એક બિટકોઈનની કિંમત $363 લેખે 12,54,000 કોઈનની કુલ કિંમત 45,53,01,885 છે. So therefore, if multiplied by 74, come 33,69,020. Sorry, 3,369 crore 23 lakh 35,000. એમાં સાહેબ ભૂલ પડે છે પાછળ. So it is 3,369 crore 23 lakhs 35,000. Now this is exposure of these accused, to which ED does not investigate, does not arrest anyone, straightway files the. Now kindly see the complaint which I have given. This is a PMLA complaint number 9 of 2023. The investigation officer is the same. Even after this much, there is an exposure of 3,369 crores. They do not find any person to be arrested. Now, kindly see the complaint which I have given, PMLA complaint. Kindly see the names of the accused, my lord. None of them has been arrested. Straightway complaint has been filed. So since now the complaint is filed, they cannot be arrested. Satish Kumbani, Dhaval Mawani, Suresh Gorasia, Gordonbhai Gorasia, Hitesh Gorasia, and Varsaben Mawani. So there is no reason why they are not arrested. I am being arrested. I am saying it is an absolute bias because $3,000 crore જેનું exposure છે એને arrest નથી કરતા. 100 crore exposure છે એને arrest કરે છે. It is obvious there is a bias or something otherwise prevail over the officers for not arresting them and arresting me. According to me, reason is obvious because once I got my 100 crore rupees of this investment from Mawani, I was being kidnapped by the police officers of Amreli, including one IPS officer was involved. They looted me, they kidnapped me, they looted me. I filed an FIR I approached up to the PMO, and ultimately my complaint was filed truth and FIR was registered. Lots may find that FIR I have annexed at page 12, Annexure C. In connection with these FIR, Annexure C, page 12, because based on my complaint, 9 police officials were arrested, including one IPS, Mr. Jagdish Patel. And charge sheet is, they have been also been charge sheeted.
The charge sheet starts on page Annexure D. It starts from page 18. And yes, it is my complaint. Annexure C, page 12 is my complaint. Based on my complaint, the police has become the informant here. I'm sorry? Yes, I'm saying based on my complaint to the Home Department, the police has become the informant. Yes, I am Silas Bhatt. Yes, sir, Raghuvanshi, yes. But Lords may see this is a page 13, second paragraph. No, based on my complaint, the police officers themselves become the informant because the police officials were involved. They did not register an FIR approach. And therefore, I approached the Home Department under the instructions of the Home Department. These FIR was registered. Therefore, the police himself becomes the informant. Well, and my lord, will find page 13, second paragraph. I'll just read 2 lines only, just to show this it was based on my complaint on my kidnapping. ગઈ તારીખ 10/2/2018 ના રોજ શૈલેષ ભટ્ટ અંબાજી દર્શન કરી રાત્રિના સોનસો then I was being kidnapped by them to extort by saying ભાઈ તને 100 કરોડ રૂપિયા મળે છે તો તું અમને આપ. That was the allegation. That was a conspiracy which has been found after the investigation. The charge sheet starts against 9 police officers on page 18. Lords, you may find. Kindly see. Page 18. Page 18, column number 4. This was 364, 342, 365, 384 because they extorted money from me. And along with this, Prevention of Corruption Act. Now, can you see page 78? That's the gist of the charge sheet. Even none of the police officials ED take any action. It is on record that they extorted huge money from me. Page 78, my lord, got it? Now kindly see, આ ગુનાની વિગત એવી છે કે 8/4/2018 ના રોજ ગાંધીનગર ઝોન પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુના નંબર 700 મુજબની CID ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા અરજદાર શૈલેષ ભટ્ટની તારીખ 23/2/2008 ની my lord got it? અરજી સંદર્ભે હાથ ધરેલ પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન ગંભીર ગુનાહિત કૃત્ય બનેલાનું ફલિત થતા પ્રાથમિક તપાસને અંતે નાયક પોલીસ અધિક્ષક શ્રી SS રઘુવંશી CID ક્રાઇમ ગુજરાત રાજ્યની સરકાર તરફે ફરિયાદ નોંધાયેલ છે. ચાર્જશીટના કોલમ નંબર 16 માં જણાવેલ આરોપીએ પૂર્વ આયોજિત ગુનાહિત કાવતરાના પ્રથમ તબક્કામાં ભોગ બનનાર શૈલેષ ભટ્ટની પાસેના બિટકોઇન પડાવી લેવાના હેતુ સર શૈલેષ ભટ્ટનું અપહરણ કરી અપહૃતને મુક્ત થવા માટે ખંડણી પેટે 176 બિટકોઇન ટ્રાન્સફર કરવા તથા રૂપિયા 32 કરોડની ગેરકાયદેસર માંગણી કરેલ અને માંગણી મુજબ આ ગુનાના સહ આરોપી નંબર કિરીટ પાલડિયા પાસે ભોગ બનનાર શૈલેષ ભટ્ટે સાચવવા આપેલ બિટકોઇનમાંથી અમુક બિટકોઇન વેચાણ કરી આ ગુનાના કામમાં આરોપીઓએ ભાગે પડતા નાણાં મેળવેલ છે. This is a long description, sir. I'm not reading it, my lord, but ultimately this was just the first line. If required, I can read this entire. But because they got to know, kindly see there's a second column, the second paragraph, there's a page 79. ચાર્જશીટના કોલમના 16 માં જણાવેલ આરોપીએ પૂર્વાયોજિત કાવતરાના ભાગરૂપે આરોપી નંબર કિરીટ પાલડિયા અને આરોપી નંબર નલિન કોટડિયા 7/2/2018 ના રોજ ગાંધીનગર સર્કિટ હાઉસ ખાતે થયેલ મીટિંગમાં આરોપી નંબર 100 કિરીટ પાલડિયાએ નલિન કોટડિયાને માહિતી આપેલ કે શૈલેષ ભટ્ટ દ્વારા 2256 બિટકોઇન આશરે 113 કરોડ રૂપિયા તથા 14.50 કરોડની અંદાજિત રકમ ધવલ માણાને ડરાવી ધમકાવીને પડાવી લીધેલ છે. જે પૈકી 176 બિટકોઇન ભોગ બનનાર શૈલેષ ભટ્ટે પોતાને એટલે કે આરોપી કિરીટ પાલડિયાને સાચવવા આપેલ છે. કાવતરાના મુખ્ય હેતુ મુજબ શૈલેષ ભટ્ટનું અપહરણ કરી ધાકધમકીથી ઉપરોક્ત તમામ રકમ પડાવી લેવાનું નક્કી થયેલ છે. And they did it. So therefore the charge sheet was filed against 9 police officials including 1 IPS
and role of each of the officers has been described in this charge sheet, my lord. So on these aspects, mine was the first FIR against these police officials. They tried all their level best that my FIR does not get registered. But ultimately, on this preliminary inquiry, it was being found that these police officers, including an IPS, was involved. The FIR was registered, all were suspended, all were arrested, and charge sheet has been filed. Not only this, even as a CBI officer had also said, asked me, let me see page 91. Because I registered FIR against CBI officer also. Because they also, Lord see page 91 is an FIR registered by the CBI themselves against their officer. Because the day I was arrested, on the previous day, I was being called by the CBI for recording of the statement. Now, can you see page 92, column number 7, there's the first name of the CBI inspector, is Sunil Kumar Nair. This Sunil Kumar Nair asked me that don't give my name, don't make any allegations against me. If you give anything, I'll see that you've been arrested by the ED. Very next day, I was being arrested by the ED. And prior thereto, I was appeared number of times. I have been granted anticipatory bail by the Supreme Court in this FIR number 3 of 2018. I'll come to those aspects. First, can you see this FIR, my lord? Page 94. Kindly see page 94 information. Original complaint dated 1/11/2019 received from Ashok Yadav, Deputy Superintendent of Police, CBI, Annexure A. The contents of this above complaint prima facie discloses a commission of offence punishable under section 120B 389 of IPC. Even the CBI officer had asked for 5 crore rupees and recovered 4.6 crore. No action by the ED against these CBI officers. Now kindly see. Is registered against this Sunil Kumar Nair, the then inspector of CBI, ACB Gandhinagar, now posted as CBI, ACB Shillong, and this party. Now kindly see the FIR is on page 95. The report which necessitated to register an FIR against the CBI officers for threatening me to make the payment of 5 crore rupees. Now kindly see page 95. A preliminary inquiry number so and so New Delhi was registered against Sri Sunil Nair, then inspector posted at CBI ACB Gandhinagar for commissioning of gross misconduct by threatening and extorting money from one Shailesh Bhatt. Sri Sunil Nair was posted and working as an inspector in CBI ACB Gandhinagar from April 23 to April 2018. While working as an inspector in CBI ACB Gandhinagar, Sri Sunil Nair entered into a conspiracy with Kirit Paladia in February 2018 to obtain undue and illegal pecuniary benefit from one Shailesh Bhatt by abusing his official position as CBI Inspector of Gandhinagar. In furtherance of this said conspiracy, Sri Sunil Nair called Sri Shailesh Bhatt to CBI office Gandhinagar on 5/2/2018 and threatened him with dire consequences of getting him raided by enforcement directorate. Now, kindly see, this was been said I also made, and this has been happened. Enforcement directorate and income tax for earning black money from illegal acts. So Sunil Nair demanded rupees 10 crores from Shailesh Bhatt for setting the matter and later agreed for 5 crores. In continuation of this said conspiracy, Sunil Nair calls his Shailesh Bhatt on his mobile number so and so from the landline number so and so of CBI Gandhinagar at so and so on 7/2/2018 and directed him to attend the CBI office. In pursuance of this said call, Sri Shailesh Bhatt along with his business associates, namely Jignesh Moradia, Kiritwala and his advocate Dharmesh Patel attended CBI office at around 7:30 and Sri Sunil Nair threatened them with dire serious consequences for extorting Bitcoin from Dhaval Mawani. Sri Sunil Nair directed them to report him in CBI office next day, that is 8/2/2018. It is alleged that on 8/2/2018, Sri Shailesh Bhatt again
met Sri Sunil Narayan in CBI office, where Sri Sunil Narayan reiterated his demand of 5 crores. Sri Sunil Narayan made a call from so-and-so, the landline number of CBI Gandhinagar to mobile number so-and-so of Sri Kiritwala, and persuaded him to attend CBI office. Subsequently, Sri Shailesh Bhatt arranged rupees 4 crores from Angadia firm of Messrs. P. Umesh, Chandar and Sons, who delivered it to him in the Infocity area of Gandhinagar, and Sri Shailesh Bhatt handed over rupees 4 crores to Sri Kirit Paladia for delivery to Sri Sunil Nair. It is further alleged that on 9/2/2018, Sri Sunil Nair demanded balance of agreed amount, and consequently rupees 60 lakhs were arranged by Sri Shailesh Bhatt from Angadia from P. Umesh, Chandar and Sons, and the same was delivered by Angadia firm to Sri Kirit Paladia, friend of Sunil Nair. And ultimately, can you see the last paragraph? Second last. The above mentioned acts of Sri Sunil Nair and Kirit Madhubai Paladia prima facie discloses commission of the cognizable. This was a report by the CBI themselves. Therefore, they themselves registered an FIR. During this inquiry and this report, after this FIR was registered, I was called first. Now, then can you see one more aspect? The FIR which is being against me at page 98. There is a schedule offense. Now, this was registered in the year 2018, which is a part of the ECI, my lord, which I have shown to my lord. Page 98 is a schedule offense against me. That is FIR being 03 of 2018, registered with Surat Zone Police Station, where my name has been shown accused number 1, Shailesh Bhatt. Now, in this, I preferred anticipatory bail before the Sessions Court, which was rejected. High Court rejected. I approached the Honorable Supreme Court. Can you see page 122? Because the allegation was against me that I kidnapped Piyush Savalia, called Dharmesh Mawani, and extorted 113 crores Bitcoin. Now, page 122, the Honorable Supreme Court passed an order on 10th December 2019. Am I with the Honorable Court? Now, kindly see in the bottom. In the meantime, no coercive steps be taken against the petitioner, provided he cooperates with the investigation and in the trial. And then, can you see there's the next order by which this interim order was been made permanent? Page 123. Yes. 123, my lord. This order dated of 15th February 2023. The operative portions on page 124, para 2. May I read, madam? 124, page 124, para 2. Yes. So ultimately, the Supreme Court also noted that I cooperated with the investigation officer of the CBI, this schedule offense, and also noted the fact that I registered an FIR against the police officials, and they have been charge sheeted and suspended, and granted me an anticipatory bail. Now, I have, how many times I appeared before the ED is I have made statement in para 4.13 of page number 7. I have also appeared before the ED number of times. Yeah. Para 4.13, page 7. Yes. Now, can we see? This is somewhat summary I have made just for convenience, madam. But para 14, these many days summons was issued, I appeared.
Now, kindly say, even I was being called while my mobile phone was being sent to FSL Gandhinagar. I appeared twice before them in the month of February and March. 19th February and which I have highlighted in my that one page. 19th March and 19th February. So I appeared from the interrogation. I cooperated in all manner till I have been arrested in his behalf. And since Mr. Surinder Singh, additional district judge of 10 years standing, if there was no authorization by the district judge, he could not hear the appeal, and that the appellants were within limitation and were wrongly held to be without limit, held that a reading of section 9 of the act clearly bears out of what has been urged. It is not disputed that on the day of Mr. Surinder Sarup heard the appeals as additional district judge, he had not been acting as a judge even for a year, and therefore, unless he had 10 years standing, he could not be authorized by the district judge to hear the appeals. Accordingly, Mr. Surinder Sarup had not jurisdiction to hear the appeal, and the order is without jurisdiction. That is the only question. That સેક્શન 9 વાંચો. આમ તો હું પરમિટ નહીં કરું, પણ માત્ર આપ વડીલ છો એટલે અત્યારે જે મેટર મારી પાસે નથી, જે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સાઈડ ઉપરની છે, જેના ઉપર ઓલરેડી મેં કહી દીધું છે, એ હું આપને અહીંયા જ્યુડિશિયલ સાઈડે સાંભળી રહ્યો છો. એ પહેલી ઇલીગાલિટી છે. નહીં, હું જ્યુડિશિયલ કારણ કે સી મારો ઓર્ડર બી જ્યુરિસ્ડિક્શન ખોટો હોઈ શકે એવું નથી કે મારો ઓર્ડર. ના નહીં, સવાલ મને કોઈ વાંધો નથી સાહેબ, એડીકેમાં મોકલો, પણ ક્વેશ્ચન એરાઈઝ કે હું ત્યાં બધું પ્રોસીડિંગ કરીશ, અધર સાઈડે એપિયર થાય અને હી વિલ ટેક ધ ઓબ્જેક્શન, તો પછી મેટર એડીકે સાહેબે આપ સાહેબ પાસે પાછો રિપોર્ટ મંગાવવો પડે કે how I can handle the matter. અને સુપ્રીમ કોર્ટે પર્સોના ડેઝિગ્નેટેડ કહ્યું છે સાહેબ 2011 ની અંદર 1197 AIR 2018 સુપ્રીમ કોર્ટ પેજ 1197 in matter life insurance corporation of India versus AIR 2018 સુપ્રીમ કોર્ટ પેજ 1197 lordship 3 judges, lordship Deepak Mishra, chief justice of India, Abhitav Roy, and પાર્ટીનું નામ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા વર્સિસ નંદિની જે શાહ. એમાં સેક્શન 9 જ હતી. Section 9, appellate officer exercising power under Section 9 does not act as a persona designator, but in his capacity as a civil court. Section 9(1) postulates that the appeal shall lie from every order of estate officer pass under act to appellate officer. It predicates district judge of the district in which public premises are situated or such other judicial officer in that district of not less than 10 years standing as the district judge to be designated for purpose of being appellate officer. First part of the provision does suggest that appeal shall lie to appellate officer. However, it does not follow therefrom that appellate officer is a persona designator. However, when appellate officer is either district judge of district or any other judicial officer in that district possessing necessary qualification
who could be designated by district judge. Question of such investiture of power of appellate authority in district judge or designated judge would be no standards, acquire color, or for that matter, trapping of the persona designata. In first place, power to be exercised by appellate officer in terms of section 9 is a judicial power of state, which is quite distinct from executive power of state. Secondly, district judge or designated judicial officer exercise judicial authority within his jurisdiction. Thirdly, as the act predicates appellate officer to be district judge or judicial officer, it is indicative of fact of pre-existing authority exercising judicial power of state. District judge or a principal judge exercising judicial power of state and his authority having its own hereditary of superior and inferior courts, law procedure according to Sir, which આપણે- it would be. આટલા આપે 1 મિનિટ કીધી તેની બદલે 10 મિનિટ થઈ ગઈ. ધને મેં જજમેન્ટ તમારું લઈ લીધું બસ છે. એટલામાં હવે સેક્શન 9 ખાલી વાંચો ને આપ ધીરે ધીરે. હા હું વાંચું છું. ખાલી સેક્શન 9. I am વાંચું. Section 9, appeals. An appeal shall lie from every order of the estate officer made in respect of any public premises under section 5 into the bracket or section 5B or section 5C or section 7 to an appellate officer who shall be the district judge Okay, of એટલે the બરોબર, district in એક- which એટલે પહેલું અપીલ ક્યાં થશે? પહેલી અપીલ મારી આ ત્રણ સેક્શન નીચે સેક્શન 7 પ્રમાણે અપીલ નો કોઈ ડાઉટ નથી. હાજી એ પહેલી અપીલ ક્યાં કરવાનું? કોની સામે થશે? અહીંયા આગળ આપણે ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ પાસે ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ પાસે. હાજી ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ ક્યાં ના? જ્યાં પબ્લિક પ્રિમાઇસ. આયેલી હોય ત્યાં હવે આ પહેલું થયું. હાજી. હવે આગળ વાંચો. આગળ શું છે? in which the public premises are situated or અથવા અથવા I know સાહેબ I am not I have મને કોઈ કન્ફ્યુઝન નથી but the કારણ કે આ મેટર 2018 public premises are situated or such other judicial officer in that district of not less than 10 years standing as the district judge may designate in this behalf. And second, an appeal under subsection 1 shall be preferred in the case of an appeal from an order under section 5 within into the bracket 12 days from the date of publication of the order under subsection 1 of that section. In B, in the case of an appeal from an order under section 5B or section 7, 12 days from the date on which the order is communicated. Communicated શબ્દ વાપર્યો છે. What is the material? Communicated to the appeal. And C, in case of an appeal, section 5C, within 12 days from the date of such order, provided that the appellate officer may entertain the appeal after the expiry of the said period if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient from delay. That is હું તમે જે જજમેન્ટ આપ્યું ને જોઈ લઈશ પછી હું કહીશ. obvious. આ બુક સાહેબ આપ કહો તો હું રાખી દઉં 2018 સુપ્રીમ કોર્ટ ના ના મુક્તો એટલે બંને મારે મારે પર્ટિક્યુલર આ મેટર માટે જ પેલું છે.
આપ વાંચી લો શાંતિથી. ના હું જજમેન્ટ મેં લખી લીધું છે, હું જોઈને તમને કહીશ. હાજી હાજી વેરી ઓકે. અને સાહેબ બીજું આપણું ગુજરાત હાઈકોર્ટનું પેલું 1985 નું જજમેન્ટ છે, પેજ નંબર 434, સેમ. કારણ કે આવા અમુક વર્ષમાં અમુક જ કેસો જાય સાહેબ, પેલું એ થાય છે. ધેટ ઇઝ ધ ડિફિકલ્ટી. લોર્ડશિપ એસબી મજમુદાર સાહેબનું જજમેન્ટ છે. 18 નું સુપ્રીમ કોર્ટ નું છે છેલ્લું છે એટલે આ તો 1985 એક GLR પેજ 434, એમાં બી આ ડેમેજ ને આખો ફેક્ચ્યુઅલ સેક્શન 9 લઈ લો, સેક્શન 9 વાળી બુક આપો. એ પબ્લિક પ્રિવાસી એક્ટ આપો ને મને. હા એ જ આપું છું સાહેબ. પેલું ટેગ પેલું એ નવું બસ. એ પેલું કરજો. એક્ટ 1971. અરે પણ મને બુક આપી દો ને, મારો ટાઈમ ના બગડે. સાહેબ સરકારી વકીલ સાહેબ તમને આપી જ દઉં પાછી. હાલ્યો આ ત્રિવેદી સાહેબ ને વંચાવીએ આપણે. હા તમે વાંચો, તમે કઈક. હે હા સેક્શન 9 માં અપીલ ક્યાં થાય એવું કે છે. એમનું કેવું છે કે પ્રિન્સિપલ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજની કોર્ટમાં જ થાય, અને અગાઉ અહીંયા ચાલતી હતી બી કરી. એમની વાત સાચી છે. અને સાહેબ આ પર્ટિક્યુલર મેટર ની અંદર અપીલો અહીંયા થતી હતી. ના નથી પાડતો એ પણ એ સેક્શન તો વાંચવા દો આમાં એમને તો વાંચવા દો સરકાર. હાજી હાજી કદાચ હા હી વિલ કદાચ તમારી તરફેણું હોય કે અપીલ ક્યાં ક્યાં થઈ છે એમાં એટલું જ જોવાનું છે. બે જગ્યા બતાવી છે એમાં સેક્શન 9 માં. હા એક પેલું ડિસ્ટ્રિક્ટ જજમાં, પછી ઓર લખ્યું છે. હા એટલે ઓર સચ અધર જ્યુડિશિયલ ઓફિસર. હા પછી ઇન ધેટ ડિસ્ટ્રિક્ટ હા એટલે એવો કોઈ પણ ઓફિસર. હવે જ્યુડિશિયલ ઓફિસર આવ્યું, પહેલું જે સેન્ટેન્સ છે ને એમાં તો બાય ડિફોલ્ટ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ લખ્યું છે. એક ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ પાસે ચાલે એ ડિસ્ટ્રિક્ટ ના. હવે બીજું એને એવું આપ્યું અથવા એવો જ્યુડિશિયલ ઓફિસર, એટલે ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ નીકળી ગયો. એટલે જ્યુડિશિયલ ઓફિસરમાં ગમે તે આવી જાય, જેટલા બી ઇન્કોર્પોરેટ થઈ શકતા હોય. અને એનું
district which public premises is situated. અને જ્યાં જગ્યા એ તો ડિસ્ટ્રિક્ટમાં આવ્યું. For such officers, Ah. such other judicial officers અધર જ્યુડિશિયલ ઓફિસર in that district of ઇન ધેટ ડિસ્ટ્રિક્ટ, અને પછી એક એડિશનલ not less than 10 years. એટલે 10 વર્ષ જેને જ્યુડિશિયલ ઓફિસર ન થયા હોય એવાને નથી આપવાના, પણ જેને 10 વર્ષ જ્યુડિશિયલ ઓફિસર ના થયા છે એને ડેઝિગ્નેટ કરી શકાય. અને આગળનું સેન્ટેન્સ છે ને, એઝ ધ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ ડેઝિગ્નેટ. સાહેબ છે ને એ સેન્ટેન્સ ભેગું વાંચે કે એટલે 10 વર્ષ થયા હોય એવો જ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ જોઈએ એમ. ના ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ નું નથી માનવું કેવું સર, હા, એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ એટલે જે એડિશનલ 10 વર્ષ હોય then I have no objection. ના એટલે એક તો ઓફિસર ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ ની કેડર નો જોઈ, હા એટલે હું પણ હોઈ શકું, મારી સાથેનો એડિશનલ છે એ પણ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ હોઈ શકે. બરાબર. હું એના સિવાય પણ કોકને ડેઝિગ્નેટ કરી શકું. કોને? કે એવો જ્યુડિશિયલ ઓફિસર ઈ એસડી નો પણ હોઈ શકે, જેડી નો પણ હોઈ શકે, પણ જેને 10 વર્ષ થયેલા હોવા જોઈએ. આબા સાહેબ કેવું છે આપલું જે અને મારામાં તો હું હું- તમને ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ ને જ આપેલી છે. હજુ આ બુક્સ ની અંદર કહું કે સાહેબ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ એ સબોર્ડિનેટ ટુ હાઈકોર્ટ છે સાહેબ, એટલે હાઈકોર્ટ જજ આ જ્યુડિશિયલ આપ સાહેબે કહ્યું ને કે કમેન્સમેન્ટ ઓફ ધ પ્રોસિડિંગ આ જે થાય છે એટલે ડિસ્ટ્રિક્ટ જજના કે એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજના ઓર્ડર ઉપર હાઈકોર્ટની અંદર આઈધર રીટ પિટિશન થઈ શકે, આઈધર સ્પેશિયલ સિવિલ એપ્લિકેશન. બરાબર. એટલે મેં એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું સાહેબ કે પંજાબ એન્ડ હરિયાણા હાઈકોર્ટનું મેં આપણે પેલું એ કહ્યું કે એમાં 1.5 જ વર્ષના ન્યૂ કમર એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ હતા અને એમણે અપીલ ચલાવી અને ઓર્ડર કર્યો, એટલે હાઈકોર્ટે કહ્યું that is my only say, not બાકી સાહેબ મેં તમારી જયારે આવી ત્યારે મેં આ જોયું હતું. બરોબર ઇવન ડિપાર્ટમેન્ટ પણ એ જ કહેતું હતું કે અહીંયા સાહેબ તમારે ત્યાં જ આવે. તો તમારી વાત 100% સાચી છે. બરાબર. ઇન્ટરપ્રિટેશન આપણે કરીએ તો પેલો ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ, હા એ ફફટ કારણ કે બધી આની અંદર લાઈન ડિસ્ટ્રિક્ટ જજમાં બાયફર્કેશન નથી આપ્યું. નવું સપોઝ કે જો તમે એવું કહેતા હોય કે આ મારી પાસે લઈ આવે, દાદા ના એવું નથી કહેતો. હું પીડીજે 7 વર્ષે થઈ ગયો હતો ડિસ્ટ્રિક્ટ જજમાં, તો મારે નહીં ચલાવવાની આ તમારું સબમિશન માનું તો હું કે જે ડિસ્ટ્રિક્ટ જજને 10 વર્ષ થઈ ગયા હોય એના. આ તો લકીલી જુલાઈમાં જ 10 થયા છે, નહીતર હું ભલે અને મોટે ભાગે અહીંયા કેડરમાં તમે જોશો ને તો 10 વર્ષ તો મારે એકને જ થયા છે, મારા સિવાય કોઈને મને 10 ખબર નહીં છે આપલી પાટણ થી આયા ને હા, એટલે આયો હર્ડ સર ના એટલે ડિસ્ટ્રિક્ટ જજમાં કીધું છે કાં તો એક ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ એના માટે 10 વર્ષનો એના માટે 10 વર્ષ નથી કર્યા, એના માટે નથી કારણ કે એના માટે સેક્શન બહુ ક્લિયર છે ક્લિયર કે એવા ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ પાસે ક્યાં પ્રિમાઇસીસ સિચ્યુએટ થાય છે એની પાસે થઈ શકે, છે અથવા એવા જ્યુડિશિયલ ઓફિસરને કે જેને 10 વર્ષ થયા હોવા જોઈએ, પછી એસડી નો હોય તો પણ થાય, કારણ કે શબ્દ જ્યુડિશિયલ ઓફિસર લખ્યું છે. જો કાયદાએ એમનો ન લખ્યું હોય, જો લેગાલિટીમાં ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ લખે અને અથવાના સેક્શનમાં જ્યુડિશિયલ ઓફિસર હું લખે. એ જ કહું છું સાહેબ કે આગળ જે આપ સાહેબે હમણાં બધે કહ્યું ને કે સાહેબ 7 વર્ષ ને 10 વર્ષ, હવે પહેલા છે ને અપીલો સેક્શન 9 નીચેની છે ને આસિસ્ટન્ટ જજ જોડે જતી હતી. હવે આસિસ્ટન્ટ જજ હું આપ સાહેબને કહું કે એનું બી આપણું હાઈકોર્ટનું જજમેન્ટ છે કે એની અંદર આસિસ્ટન્ટ જજ એ જુનિયર જજ અને ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ છે એ સિનિયોરિટીમાં 2 પેનલ લાગુ પડે. આસિસ્ટન્ટ જજ તો નીચે જ આવશે. આસિસ્ટન્ટ જજ છે ને એની કેડર છે એસડી ની કેડર ગણાય, હા અને એની પાસે એડિશનલ સેશનના એટલે પછી પેલું સાહેબ એ થયું એટલે એ આખી નીકળી ગઈ. એટલે આઈ એમ હેવિંગ આસિસ્ટન્ટ સિવિલ જજમાં અપીલનું જ્યુરિસ્ડિક્શન હતું, સિવિલ અપીલ પણ સાહેબ એડિશનલ સેશનમાં જ જતું હતું, કારણ કે એ પોતે જ એસડી જજ હતો. બરાબર છે, પણ આ બધું સાહેબ પેલું આ મારો કહેવાનો મતલબ શું છે કે વાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ ઇઝ નેસેસરી, કારણ કે આ બધું આ કેવું છે કે ઓનલી 1 ચાન્સ ઇઝ ગિવન પબ્લિક. કાલે સાહેબ ઓનરેબલ સુપ્રીમ કોર્ટે દબાણની અંદર દાખલ ગાઈડલાઈન ફ્રેમ કરવાની બાકી છે. કેમ આપણે એને નહીં આપણે આમાં મારે લખાવવાનું છે. ઓકે હા તો તમે સોરી 1-2 મિનિટ કહીને મારા એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કામમાં તમે આ 20 એટલે સાહેબ એટલા માટે કે સાહેબ આ ધીસ ઇઝ પેલું
આ જ્યુરિસ્ડિક્શન પૂરતું જ બને, બાકી નહીં તો કોઈ બને આવ્યો નો. બે બધી અપીલો બીજી બધી પૂછો ત્રિવેદી સાહેબને, વર્મા સાહેબમાં બી ચલાવી, રેગ્યુલર અપીલ બને, કોઈ વાંધો નથી.